డిస్కవరింగ్, టాకింగ్ టు ద లోకల్స్, ఆ కల్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ వాళ్ళని అడిగి అక్కడ తిరగడంలో ఉన్న మజా ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ అవుట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ అన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ దెన్ ఫాలోయింగ్ ఇట్. కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎట్లుంటాయంటే ఊపర్ సే షేర్వాని నీచే సే పరేషాని ఉంటుంది అనమాట. How did this idea come of Amavi, and when did you feel that అరే ఈ ఐడియా మీద నేను వర్కౌట్ చేయొచ్చు and it would make a good business, especially in Hyderabad or India, where I do feel that travel is kind of like a privilege? I don't think it's a privilege anymore. I think it's more a necessity. So what was that sense of research for you in Amavi where you felt that okay, I want to start this and I want to give my overall action to this particular project? And I've seen how travel companies treat their customers. In India, when we scale, quality gets compromised. So that's one problem with the travel industry. There's no certification, there's no license for the tourism industry. Amavi is committed to customer delight and customer satisfaction. The moment that conversation goes like this with the music, the matam vibe The untadi tone kada. is set. Yeah, the tone is very much set. And Ashish bro, music low cheseyandi, it's fine. Okay, so బేసిక్గా ఐ రిమెంబర్ మీకు మీతో మాట్లాడడం కన్నా ముందు ఐ వాస్ టాకింగ్ టు రాకేష్ అనమాట. అండ్ రాకేష్ ఆస్క్డ్ మీ అనిరుద్ నీ డ్రీమ్ గెస్ట్ ఎవరు అనేసి. ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వుడ్ సే ద గెస్ట్ షుడ్ హ్యావ్ 3 క్వాలిటీస్. కొంచెం ఏ జవానీ ఏ దివానీలో ఉన్న రణబీర్ కపూర్ లాగా కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్, ఒక ట్రావెల్ ఫ్యాసినేషన్ తోటి ఉన్న పర్సన్, సమ్మన్ హూ కెన్ టాక్ వెల్ అండ్ హూ ఇస్ గుడ్ లుకింగ్. అండ్ ఒక 1 month అయింది అనుకుంటా. ఆఫ్టర్ 1 month హీ వాజ్ లైక్ ఐ థింక్ ఐ గాట్ సమ్మన్ హూ కెన్ మ్యాచ్ యువర్ పాడ్కాస్ట్ అండ్ హీ సెంట్ మీ యువర్ కాంటాక్ట్. అండ్ ఐ రిమెంబర్ మనం మాట్లాడింది ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 hours. ఐ గెస్ వీ స్పోక్ ఫర్ లైక్ 2.5 hours. అప్పుడు వీ హ్యాడ్ దట్ ప్రాపర్ కాన్వర్జేషన్. యా, అండ్ అప్పుడు అనిపించింది అరే దీన్ని రికార్డ్ చేసి పెట్టాల్సింది పాడ్కాస్ట్ అని. అండ్ గైస్ హీ డిడ్ంట్ పే మీ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఎలివేషన్. సో ఫస్ట్లీ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ ఈజ్ దట్ ట్రావెల్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ఈవెన్ ఐ వాంట్ గో సమ్వేర్ I would make sure that ఏదో చాట్ జీపీటీలోనో లేకపోతే I will just Google it. I will try to creating a travel itinerary itself అనేది చాలామందికి ఒక ఫ్యాసినేషన్ ఉంటుంది. And you have created a business around this. So how did you feel that how did this idea come of Amavi? And when did you feel that అరే ఈ ఐడియా మీద నేను వర్కౌట్ చేయొచ్చు and it would make a good business, especially in Hyderabad or India, where I do feel that travel is kind of like a privilege? So, first of all, నేనేం రణబీర్ కపూర్ని కాదు. But it's, I'm very humbled that, you feel that I was the right guest that fit into, the qualities that you were looking for. అయితే, how did I get into the travel business? నాకు కాలేజ్లో ఉన్నప్పటి సంది చాలా మంది ఫారినర్స్, ఇంటర్నేషనల్స్ని కలిసిన, థ్యాంక్స్ టు యూత్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్. సో అట్ 21-22 years old నేను ఐ మేడ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఒక 50 different countries. సో అప్పుడే నాకు ఫ్యాసినేషన్, క్యూరియాసిటీ, నాట్ అబౌట్ ట్రావెల్ కానీ టు నో అబౌట్ దేర్ కంట్రీ, టు నో అబౌట్ అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళ సిటీ ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళ కంట్రీలో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉన్నది, వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటిది, వాళ్ళ ఫుడ్ ఏంటిది. సో ఆ కాన్వర్జేషన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు అది ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని అనిపించింది నాకు. It was a very eye-opening and interesting part of my life. So adi travel, I think that was probably the beginning of, me being really interested in exploring the world. Okay. So to say. So imagine, like, you're meeting people from Morocco, you're meeting people from Colombia, from Chile, from Portugal, from Azerbaijan, from Japan, from Hong Kong, from Canada, from Switzerland. Yeah. So it really like interested me. కొన్ని కంట్రీస్ అంటే నాకు తెలియని కూడా తెలియదు.
ఫస్ట్ టైం వింటున్నా పేరు, Yeah. యూనో అట్లుంటుండే అనమాట. లైక్ అజర్బైజాన్ అనేది కంట్రీ నాకు తెలియదు అప్పుడు ఉన్నట్టు, Yeah. అండ్ టిల్ ఐ మెట్ సంబడి ఫ్రమ్ దట్ కంట్రీ, యూనో. it. కొన్ని కంట్రీస్ మనం విన్నుంటాము, Hmm. లైక్ టర్కీ, ఐ హర్డ్ ఆఫ్ టర్కీ. Okay. కానీ వెన్ యూ మీట్ సంబడి ఫ్రమ్ టర్కీ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ టుగెదర్, రైట్? నవడేస్ ట్రావెల్ అంటే చాలా యాక్సెసిబుల్ అయిపోయింది, సో ఇట్స్ ఈజీ టు మీట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్. True. నువ్వు దుబాయ్ వెళ్తే మీకు దుబాయ్లో ఒక యూనో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ నుంచి పీపుల్ ఉంటారు, సో ఇట్స్ ఈజీ టు కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, రైట్? కానీ బ్యాక్ ఇన్ దిస్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2009, 2010 ఆ యాక్సెస్ చాలా తక్కువ ఉండంటే. అండ్ neither were we as a ready as a country to I wouldn't imagine 15 years ago that మనం ఈ రోజు ఇక్కడ ఉంటామని Yeah. యాజ్ అ కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ట్రావెల్. మీరు రైట్లీ చెప్పినట్టు ట్రావెల్ ఇస్ అ ప్రివిలేజ్, Yeah. యూస్ టు బి అ ప్రివిలేజ్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ ప్రివిలేజ్ ఎనీ మోర్. Yeah. ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ అ నెసెసిటీ. యా ట్రూ, అండ్ ఐ అగ్రీ విత్ దట్ పాయింట్. ఎందుకంటే ముందు కూడా మేము బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చిన్నప్పుడు ఐ రిమెంబర్ తిరుపతికి, శ్రీశైలం, లైక్ మా 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 ఫ్యామిలీలో ట్రావెల్ అంటే ఒక వెస్ట్ గోదావరికి వెళ్ళి నర్సాపూర్ కంప్లీట్ చేసి, భీమవరం కంప్లీట్ చేసి, గీతా మల్టీప్లెక్స్లో సినిమా చూసేసి కమింగ్ బ్యాక్ హోమ్, రైట్? అండ్ ఇట్ వాస్ జస్ట్ దాట్. బట్ నవ్ ఏం చేస్తున్నామంటే వేర్ యాడింగ్ మోర్ ఐటినరీ టు ఇట్, అవును. డివోషనల్ ప్లేస్, దాంతోపాటు కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా, అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఆన్. అండ్ ద పాయింట్ ఈస్ చాలామందికి దే వాంట్ హ్యావ్ ఫన్, అండ్ ఐ పర్సనలీ ఐ సక్ ఎట్ ప్లానింగ్ అట్ దోస్ థింగ్స్. అంటే నాకు ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ ఇంటిమిడేటెడ్ అబౌట్ ఇట్. అవును. But I like doing it for others, but for doing it for myself, I don't know what I really want also, because అది అంటారు కదా, మన కోసం మనం చేసుకునేటప్పుడు డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ టు డూ. అలా జోన్లోనే ట్రావెలింగ్ ఎప్పుడు చూసేవాడిని. అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సీ ఆల్సో రైట్ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, లైక్ ఐ పర్సనలీ విత్ మీ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్ మేము ప్లాన్ చేస్తుండే ఈ ఇండియాలో ఏదైనా ఒక మంచి టూర్కి వెళ్దాము అనేసి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అ గుడ్ టూర్ ఇన్ ఇండియా, లెట్స్ అస్యూమ్ 4 friends, how would that good trip be like? Where do you suggest them to go? Goa tappa? There's చాలా ఉన్నాయి places, but before I get there I want to just talk about this aspect of మీరు అన్నట్టు చిన్నప్పుడు మన ట్రావెల్ అనేది ఏముంటుండే. ఐ రిమెంబర్ నేను చిన్నప్పుడు ట్రావెల్ ఫర్ మీ యూస్ టు బీ, మీరు చెప్పినట్టు ఒక తిరుపతి పోవడం సమ్మర్ హాలిడేస్లో, స్పెండ్ లైక్ ఇవాళ రేపైతే తిరుపతి పొద్దున పోయి సాయంత్రం రావచ్చు. అప్పుడేమో 3 months ముందు టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాలి. నారాయణాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ లేకపోతే వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అనేది 2 train, ఐ థింక్ దే స్టిల్ రన్నింగ్ టుడే. సో దట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద ట్రైన్, గోయింగ్ టు ద స్టేషన్, ఆర్ ఒక డే ట్రిప్ టు యాదగిరిగుట్ట, విచ్ ఇస్ నౌ చాలా మంచిగా beautiful place it has become. It's become amazing, the architecture వాళ్ళు, I think it's been given its due. So యాదగిరిగుట్ట డే ట్రిప్ ఎలా ఉంటుండే, we used to ప్యాక్ ఒక జంకానా వేసుకొని, పిక్నిక్ లంచ్ మొత్తం ప్యాక్ చేసుకొని, అక్కడ పోయి దర్శనం చేసుకొని, ఆన్ ద వే బ్యాక్ ఫైండ్ అ నైస్ స్పాట్ అండర్ ఎ ట్రీ కూర్చొని, we used to have lunch and we used to come back, or go to the zoo and have a picnic at the zoo. That's what was travel appudu. I'm talking about the early 90s. Yeah. So how that obviously అది అంతా చాలా చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు. సో coming to your question about how do you plan for 3 friends, and how you would love planning yourself personally, but it's very daunting. It is daunting ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు అప్పుడేమో ఇన్ఫర్మేషన్ లిమిటెడ్ ఉండే. ఎవరైతే you would talk, your source of information was to talk to somebody who's been to that place. So how do you go there, which train do you take, or which route do you take, ఎక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి, which hotel should you stay in. Your information was relied on somebody who has already experienced it. లేకపోతే the people who used to do their own research was very 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 few. ఇవాళ రేపు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నెట్ ఆ రీసెర్చ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ పాసిబుల్ ఫర్ ఎనీబడీ టు డూ. మీరు చాట్ జీపీటీలో ఒక 3-4 questions కరెక్ట్గా అడిగినట్టు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. కానీ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ చాట్ జీపీటీ ఆల్సో ఇస్ ఇట్స్ అ టూల్. అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ థింక్ ఓవర్ రిలై ఆన్ ఇట్. They think that it'll solve all your problems, but you have to keep asking the right questions. You have to use AI to ask the right questions. And there's so much to see in India. 3 friends have to go on a holiday to India ante apart from Goa there's so many places. You have Kerala, you have
it depends on your interest. See, when somebody comes to Amavi to plan their travel, they don't come with a set destination in mind. A lot of times, first the conversation is, okay, we plan to go on a holiday, we're thinking of this place, what are your thoughts? Then I'll say that, hey, this is a good place or not. Now unfortunately, Ninna, very very sad, and prayers to the families of the tourists who lost their lives in the Pahalgam terrorist attack. It's going to affect that place. Like, I would say Kashmir is a great place to visit as three friends. It has scenic beauty, it has culture, it has food, it has some amazing viewpoints, activities that you can do. Now, what is more important than your life? True. Right? It's very very unfortunate that, like, even I'm like, I don't know when I'll feel confident enough to go to Kashmir. Right? True. With my family. What is more important than anyone's life? So we had somebody, నాకు నిన్న కాల్ వచ్చింది, because we had somebody scheduled to go to Kashmir in the month of June. So then he was like, let's cancel it. I said, okay, cancel it, but like, you're celebrating your 10-year anniversary. Why don't you do something else? So we have a lot of information now, right? So he's a doctor, so he relies on me for that information. So my job is to do all of that research and be a knowledge bank. Me and my team to give the right advice to people. So Vietnam has direct flights with Hyderabad now. Okay. So in 4.5 hours you'll be in Hanoi. Okay. Right? So that's the first thing I suggested to him. And don't you feel that it's too, I personally feel that it's so scary oka business lo undadam where it is so much influenced by also anything that happens to the place. Like, imagine happening a small conflict in Munnar or else something in Srinagar, it's almost affecting your business which were already scheduled plans there, right? And this is also a bit more scary for even people to, like, was there any time, like just now how you said already oka plan unde June lo adi cancel cheskoni malli inkola ellalsi ochindi. Usually people choose for doing business where certainty exists. మీరు ఇంత అన్సర్టనిటీ మార్కెట్లో వాట్ మేడ్ యూ ఫ్యాసినేటెడ్? ఏ బిజినెస్లో సర్టనిటీ ఉంటుంది చెప్పండి? You can at least choose something which there is less uncertainty. There is no business in the world which has full certainty. Business is uncertainty. And if you're choosing to get into business or start a business, you have to be mentally prepared and, most importantly, even emotionally prepared for a lot of uncertainty. Got it. But what is mana chetlo emunnadante, as uncertainty vachinappudu, how are we responding to that situation? Got it. That's what builds your character and your strengths as an entrepreneur. Nobody knew the pandemic is going to happen. True. I remember 2020 February, I had a build, like, it had taken me 2.5 years to find a good co-founder, build a good team, on the way to build a better team. And then there's this news about this outbreak of a virus from China. We had people traveling in the month of March. We had people traveling, the summer was coming up. It's the peak season for the travel. And people were not traveling back then. ఇప్పుడు ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తున్నారో, ప్రతి ఒక్క 2-3 monthsకి ఏదైనా ఒకేషన్ వచ్చినా కానీ, ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పీపుల్ జస్ట్ వాంట్ అ బ్రేక్, దే వాంట్ టు ట్రావెల్ ఎవ్రీ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్. ఎక్కడికన్నా అక్కడికి వెళ్తున్నారు. అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దట్ ఐ నో, రైట్? అప్పుడు అట్లా లేకుండే. ఆర్ వాల్యూమ్స్ వర్ మచ్ లోవర్. పీపుల్ యూస్ టు ఒక 1 year వెళ్ళిన, ఒక మేబీ 1 or 2 holidays in a year at max. And the big holiday used to be in the summer. Got it. ఆ టైంలో మాకు, we had to cancel everything. Whatever plans people had, with no idea అది మళ్ళా మాది ఎప్పుడు వెళ్తారా లేదా, ఆ రీఫండ్ వస్తుందా లేదా, మేము ఫాలో అప్ చేయాలి ఎయిర్లైన్స్తోని, గ్రౌండ్ పార్ట్నర్స్తోని, హోటల్స్తోని. ఇన్ అ వే కొంచెం అప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్. ఎందుకంటే I had my, like, I was blessed with a baby boy.
Okay. On March 12th. March 20th, lockdown అయింది. So, from a business point of view, it was, I was in an extremely anxious state. But on the personal front, I don't think a pandemic కాకపోతే I would have been able to spend so much time with my newborn, if not for the pandemic. So, you know, దాని ప్లసెస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటాయి, దేనికైనా ఉంటాయి. And didn't you feel like stopping Amavi at the time of pandemic? I knew that it would travel would begin again. కానీ ఏమైందంటే ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ కొంచెం నార్మలైజ్ అయింది, థింగ్స్ ఆర్ ఓపెనింగ్ అప్. ఒక 6-7 months పట్టింది అనుకుంటా for things to like for all the restrictions to ease. Couple of destinations first India lo open ayinayi, you know, so we start getting requests for travel within India. Then Dubai open ayindi, Maldives open ayindi. There was also people who wanted to do who had to go back to their own countries, like the resident countries, ante Indians who are in Saudi Arabia or who are in USA or who are in you know, any of these Middle Eastern countries. But some of these countries had a rule that me India మా కంట్రీకి రిటర్న్ రావాలంటే you have to spend 2 weeks outside of India, ఎందుకంటే India was the most affected in the world. Got it. Before I think in second to the US, or I think more than something like that, one or two position unde. So that became an opportunity. So memo quarantine packages we sold, where people you know stayed in Maldives for 2 weeks before they went to USA or to Saudi atla, or they stayed in Qatar, you know, whichever countries that were allowing this. Okay. So those things kept me going anamata. I mean, obviously when there's zero revenue for you know, for almost 3-4 months, and then there's no guarantee of when this is going to happen, and whatever revenue we got from that also was I mean, it was not enough to sustain an office and a team for sure. So I had to let go of the office, I had to let go of the team. Then 8 months into the pandemic, my co-founder said that, you know, she also wanted to leave. Okay. And understandably, kada. So like she had left a nice cushy job in Deloitte and came and I convinced her to, you know, join Amavi at that time, stay in Amavi and continue. Kani inka what can you you can't stop somebody, right? And like I want to double tap on that. Endante when you have a co-founder, like there is always a question going in my head also that co-founder undala, solo founder kunda vellala anesi. But I know for a fact that your entrepreneurship is a very lonely journey. You do get lonely at times, and ilanti time lo having a co-founder is really helpful. And meeku already a co-founder undi, like that person leaving at the time of pandemic, and I'm pretty sure you just had a baby, something like pandemic has just gone. It must have been even a lower phase to hit. So alanti point of time lo how did you, especially mental health wise, how did you even manage? What did you tell yourself that not just endukante meer okkar motivated unte, you are also supposed to motivate the team, and team would also notice one of the leadership team lo nunchi okaru ellipotunnaru, and those things does influence the team morale a lot. Correct. So very initially in the pandemic itself, and when it looks like this is not going to have any end in sight, we had told the team that hey, please take indefinite leave. We don't know when this is going to get back, but when it gets back, you will be the first people to call. So the pressure of a team was not there, but the anxiety of what's going to happen in the business was definitely there. It was tough, no doubt about it. I felt a lot of doubt, but then things started opening up. Kani, it's not the initial days of the pandemic that became really tough. I think it was the later part of the pandemic, because it lasted for 2 years, from 2020 to 2022. And every time things were looking up, you know, something or the other would go wrong. Yeah. Something or the other would go wrong, and like you know, there would be a second lockdown, then a third lockdown. So our uncertainty was very difficult to deal with, you know, because there's hope, and then that hope is completely like destroyed, you know, when the lockdown is announced.
So, but you know it's going to come back. But then Yeah. when it keeps happening like 3-4 times or 2-3 times, 3-4 times, it's difficult to grapple with. True. Having a co-founder obviously helps, but I think a lot of people in my place would have given up on the Yeah. business and gone back to doing a job or maybe figured out some other business. But I didn't know what else to do, honestly. And I've put in so much into this business, into this idea already, you know. And having, I think, married the right person also helps. You know, your co-founder in life, in your adult life, I would say. So I definitely would, you know, recognize my family, my spouse, Nice. my parents, my sister, my you know, my family, who told me to keep going, and they said that, you know, it'll happen. Whatever is going to happen will happen. But the only person I think in the entire thing who said that you should stick to this is my spouse. Definitely, it must have been a love marriage, right? Yes, it was a we knew of each other, but we met at a friend's wedding, and then we hit it off. So yeah. But irrespective of whether it's a love or an arranged marriage, I think very important to have the right spouse. Yeah. Very important, because you know you're already fighting a lot of battles outside home. You don't want to fight battles when you come back home too. True. That's a very good answer, because I feel, I mean, I'm not married and I'm too young to also get married. So I can't really, what I feel is, మనకి యూజువల్లీ క్వశ్చనింగ్ అనేది ప్రతి చోట నుంచి వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఎట్ ద టైమ్ లైక్ అ పాండమిక్ డూయింగ్ దిస్ బిజినెస్, ఐ థాట్ దట్ దెర్ వుడ్ బి మచ్ మోర్ what you call comments or multiple claims saying that we should probably halt the business or something like this. But at that time, support like that is very impressive. Yeah. And let's rewind it a bit back, because I feel the conversation was getting too deep with the whole pandemic and also the story. I would like to know, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం కన్నా ముందు ఆబ్వియస్లీ you do a sense of research. Like anyone who wants to start their business, there would be a sense of research. Conviction tote a business start chestamu. So what was that sense of research for you in Amavi, where you felt that okay, I want to start this and I want to give my overall action to this particular project? See, I think most importantly, what I think I need to set the context for people in that most of my experience has been with exploring destinations, meeting people. So when I decided to start Amavi, it had been almost 6 years into my you know, full-time career, 6 or 7 years I think. And in that period of time, I had spent the most amount of time working in the educational / travel space. Okay. So you rely on your experience. See, I think I'm somebody who's very intuitive rather than logical when it comes to decision making. Got it. When it comes to like a lot of certain decision making. So like the way I hire people also, or the way, you know, of course, like when it comes to operations, you need to be logical, so that we are. But when it comes to bigger decision making, right, like even with my spouse, like, you know, deciding to marry my wife was a very like intuitive thing. There was like, if you feel it's right, it's right. Yeah. You know, so one thing though that stood out for me when I was starting Amavi, I had started Amavi with another friend. So I've had like 2 co-founders and like the 3 co-founders actually, who had sort of at a management level, who are not there anymore. But obviously, like, they played their part in making Amavi what it is today. But for me personally, what really was very obvious was like coming from the industry wherein there was
we were working with high school students, Okay. right? And what we were delivering for them. So my role in at this company called Worldview was to help curate and develop programs for high school students who were our target market, who were our audience. So 14 to 18 years old. So I was working with Harvard, student organizations at Harvard, Yale, Columbia, UCLA, MIT, and basically they had this amazing concept called Model United Nations. So that was the core of the offering, travel learning program offering that we had. And alongside that, we would curate different experiences, within the program, right? Okay. So with those with that experience where I was, not just helping to develop the program, but to curate the experience was something that I really enjoyed, where I was on ground and ensuring that things are running smoothly, whether it comes to transportation or making sure that these guys have the right good quality food, or making sure that the programs are running as per schedule, or the kind of interactions that they are having, right? Got it. All of those things is something that I really enjoyed. So I felt like, I'm good at this. Okay. I'm good at making sure that people have a great experience. So that was one thing that gave me confidence. Second was, I saw that there is a huge need in the leisure travel space, because there was always a lot of complaints, like how would you travel internationally? You had your SOTCs, your Thomas Cooks, and your Make My Trips, who had these large group tours, 40, 50 people, 60 people, right? And but that's not what, while it was good cost wise, it worked out really well, but it was not something that was good. It was not a good experience for people, So akkada నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, people are looking for customized itineraries. People are looking for customized holiday packages. And I felt like there is a need for professionally offering services of what they would do themselves, but because of our experience of having traveled to different destinations around the world, whether it's whoever were my co-founders, our combined experience always has been we've traveled at least 25-30 countries in between the both, between us as a team. So that helped for me to make sure to know that, hey, this is something that's going to work out, because I know that people need this. My intuition told me that one, I'm good at it. Second, I know that people need this. Because anybody you spoke to, if they wanted to travel abroad, they would say, hey, okay, I used Make My Trip, or I used SOTC or Thomas Cook, because I don't know where else to go. But it was a very bad experience. It can be a lot better. Got it. So that was the thing. I'm constantly getting calls. Okay, take it. It's fine. We'll edit it out. One second. Is it going well? బాగుతుందా? నేను ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నానా? Yeah. Tell me, Indranil. ఎక్కడి నుంచి? Okay. No, if not there's also the Firefly Park, right? Correct. Firefly Park you can do, and then there's also the Silver Line Monkey Sanctuary. అది కూడా బాగుంటుంది, which was part of the itinerary that we did along with the Elephant Sanctuary kada. Acha, okay. All right, so how do we do that? Okay, ठीक है.
So you got it right. So basically, most importantly, apply yourself and understand more logistically. Don't just listen to like what the customer wants, but also see what is the best thing for the customer. You have to put yourself in the customer's shoes and see what is feasible, and something that the customer will definitely enjoy. Please push them to make sure that they have that experience. Okay? Right. సో బేసిక్గా రైట్ నౌ ఓన్లీ రైట్ అంటే వన్ అవర్ దాకా మనం ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయదన్నప్పుడే ఇఫ్ ఐ గాట్ సమ్ కాల్స్ లైక్ దట్ రైట్ I literally had 6 missed calls. 6 missed calls. Not even joking. హౌ డూ యూ స్టే కామ్? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఇట్లా కూల్గా ఉంటారు. వాట్ ఈస్ దట్ సీక్రెట్? No. I've had my days of losing my temper also. But I think that should happen only when it's absolutely necessary. At least from an external point of view, from a customer point of view, I need to give them that confidence. I have to stay calm for sure. Because appude valaku trust anedi, confidence anedi ostadi. Lekapothe there are people, and I've seen how travel companies treat their customers. It's not pleasant at all. True. Because when they put in a spot, the first response for people to be is defensive. True. When you're in the service industry, if you're defensive, it won't work. Oh no. In the service industry or any business, like the customer has to be satisfied first. True. అండ్ మీరు చెప్పారు కదా దాన్ని ఏమంటారు, సంథింగ్ అంటే రియలీ లైక్ టు అస్. మనకి నా ఫస్ట్ జాబ్లో కూడా వన్ ఆఫ్ మై మేనేజర్ యూస్ టు టెల్ మీ ఏమని చెప్పేటోడంటే, Anirudh, as a సేల్స్ పర్సన్, ఇఫ్ యూ కీప్ సెల్లింగ్ ద ప్రొడక్ట్, అంటే నువ్వు ఈ ప్రొడక్ట్లో ఈ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఇలా ఉంది, ఆపోజిట్ పర్సన్ వింటూనే ఉన్నావు అనుకో, యూ విల్ జస్ట్ బీ అ సేల్స్ పర్సన్. కానీ మనం ఒక కన్సల్టెంట్లా యాక్ట్ చేయాలి, వేర్ ఆపోజిట్ పర్సన్ ప్రాబ్లమ్స్ని విని ఆ సొల్యూషన్ని మనం రికమెండ్ చేస్తున్నట్లయితే దే విల్ బై యువర్ ప్రొడక్ట్. నీ మీద ఒక రెస్పెక్ట్ కూడా ఉంటుంది అనేసి. అండ్ వెన్ యూ టోల్డ్ దెమ్ దట్, దాన్ని ఏమంటారు, జస్ట్ వినడం కూడా కాదు, అడ్వైజ్ దెమ్, దట్ వాజ్ సంథింగ్ నాకు అదే మళ్ళీ రిమైండ్ చేసింది అది. అంటే బికాజ్ మనం ఎవరైనా కానీ అఫ్కోర్స్ లైక్ సేల్స్ పీపుల్, వాళ్ళ పని కాల్ చేయడము, ఫాలో అప్ చేయడము, వాళ్ళ పని అది. కానీ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎట్లా పని చేస్తారంటే వెరీ టార్గెట్ ఫోకస్డ్ ఉంటుంది. అరే వాళ్ళకి మంత్లీ టార్గెట్స్ ఉంటాయి, ఈ మంత్లీ టార్గెట్ నేను మీట్ చేయాలి, కస్టమర్ ముంగట నా రెస్పెక్ట్ పోయినా కానీ నాకు పర్లేదు, కానీ నాకు టార్గెట్ మీట్ చేయాలని మోస్ట్ సేల్స్ పీపుల్స్ మైండ్ సెట్ ఇస్ దాట్. కానీ that's in the volume game and it's understandable. But if you think about it, Anirudh, you're in the middle of something and you get a call, 2-3 saal call వస్తున్నది, you think it's somebody very important or something very urgent. You call చేయగానే, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్, అని ఏమనిపిస్తుంది? ఎందుకురా నాకు ఈ జీవితం, వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఎక్స్ట్రీమ్ ఇరిటేషన్ అండ్ అనాయింగ్ ఉంటుంది కదా. సో I always knew that no matter where I have worked and where I am going to work or whatever business I'm running, I will not be that person. I will give space to the customer. Yeah. Because I know I need space. So I'm sure there's a lot of people like that. So that is one thing. Unkokati endante, Simon Sinek ani, there's a amazing guy who he's done an amazing TED talk also. It's called on a concept called the golden circle. Okay. Yeah. So are you aware of it? I think how, when, why, I forgot about it, but I heard of it. So basically 3 concentric circles. So one, then another one outside, then another one outside. So he says that how you speak about yourself or your business or anything that you believe in has to be the center of the why. The first circle is why. Outside that is what, and the outermost circle is how. Okay. So so you first talk about, when you say what do you do, people first say that, hey, they talk about, what is it that they're doing. Like, what do you do? I run a bakery. What do you do? I have a studio. Right? That is what you're doing.
but it should be first it should be why you do, right? So we have to figure out what is the best way to communicate that, right? So so that's something that I'm mindful of when I speak. I might not be perfect at it. Like when people ask you, the first instinct is to tell them to answer that question. Kani, maybe in conversations I kind of talk about the why, because the one question that I get when people ask me what do you do, then the next question is what is your company's name. So when I tell them what Amavi means, then it kind of, I think, captures their imagination. And what does Amavi mean? So it's derived from a Latin phrase, which is Veni Vidi Amavi. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వెనీ విధి వీచి విన్నారా మీరు? జూలియస్ సీజర్ ఐ కేమ్ ఐ సా ఐ కాంకర్డ్. సో దానిలాగానే వెనీ విధి అమావి అంటే ఐ కేమ్ ఐ సా ఐ లవ్డ్. సో బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ద ట్రావెల్ బిజినెస్, వీ వాంటెడ్ టు take people to destinations that they'll fall in love with, give them experiences that they'll fall in love with. So that was the idea anamata. Got it. And ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్రావెల్ బిజినెస్లో ఒక 6-7 years నుంచి ఆల్రెడీ ఆపరేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ గ్యాప్ ఇన్ ద మార్కెట్? అంటే ఇప్పుడు దాని ఏమంటారు, ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్ కానీ సాల్వ్ అయిపోతే ఇట్ వుడ్ బి గ్రేట్ అన్నట్టు. డిడ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ వేర్ యూ ఫెల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ వెండర్ దగ్గర కానీ లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో కానీ దిస్ ఇస్ సాల్వ్ ఫర్ మీ ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది? ఐ థింక్ in India, when we scale, quality gets compromised. So that's one problem with the travel industry. The scale at which travel demand has increased, daniki, I think quality is something that we are still lacking in. See, manamunna prapanchamlo of social media and easy expression of anger or distress, disappointment. మొన్ననే ఎందుకు సంబడి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను చూస్తుండే, తను షీ వెంట్ టు అ టెంపుల్ ఇన్ రాజస్థాన్, ఖాటు శ్యామ్ మందిర్ అని. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గో, ద వెరీ పాపులర్ టెంపుల్. జైపూర్ నుంచి ఒక 1.5 hours ఎంత ఉంటుంది. షీ బుక్డ్ అ క్యాబ్ త్రూ మేక్ మై ట్రిప్. వెరీ హాస్టైల్ క్యాబ్, అంటే చాలా ఇట్లా అన్సేఫ్ అనిపించిందంట తనకి, విత్ హర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఓన్లీ విమెన్. అండ్ షీ బుక్డ్ ఇట్ త్రూ మేక్ మై ట్రిప్. సో యూ థింక్ దట్ మేక్ మై ట్రిప్ ఇస్ అండ్ ఆమె కమెంట్స్లో చూస్తుంటే why did you book through Make My Trip అని people are commenting. అరే, Make My Trip is supposed to be the most reliable company in India today when it comes to travel. Why would you not? Right? So అదనమాట. Lot of people with service, either the service providers or the travel companies need to understand what kind of issues the customers are facing and make sure that it doesn't happen. Got it. And solve those problems, or the customers need to also maybe lower their expectations. I don't know. But I think customers lowering expectations is wrong. It should be more of the businesses knowing what the pain points of the customer are and making sure that they have a great experience. When there are close to, there are millions of Indians who are traveling abroad every year. Out of those millions, out of anybody's control, flight disruptions aitunayi or flights cancellations, I think that's in nobody's control. Yeah. But what is in our control, we should make sure that, so the cab driver who is supposed to be giving that service should make the customer feel safe. True. So what can be done to make sure that the cab drivers, are or any all the stakeholders, whether it's tour guides or cab drivers, how are they making the customer feel hospitable? How are they making the customer feel, safe and making sure that they're having a good experience? How are they adding value to their experience? Tour guides is another place I think India needs to, I'm talking about specifically within India, right? Indian tourism ecosystem la, that's a huge opportunity, I think. So I think there's people need to be trained and built, skills need to be built to make them more empowered to
టు డెలివర్ ఎ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే మీరు గోల్కొండ ఫోర్ట్ పోయినారంటే విల్ బీ మల్టిపుల్ టూర్ గైడ్ సేయింగ్ డూ యూ వాంట్ ఎ టూర్ గైడ్ సార్, టూర్ గైడ్ హోనా, ఐ విల్ టెల్ యూ అ స్టోరీ, ఆర్ యూ హ్యావ్ దీస్ ఫోటోగ్రఫర్స్ విల్ సే మీరు ఏ మాన్యుమెంట్కి పోయినా కానీ వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ మీరు తీసుకుంటారా? ఎందుకు? అంత సేఫ్ కానీ కాదు, ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ అ వేస్ట్. ఎందుకు పే చేయాలి? నేను ఆల్రెడీ ఉన్నది కదా, ఇక్కడ రాసి ఉన్నది, నేను చదువుకుంటాను. యాజ్ కంపేర్ టు సంబడి హూ కెన్ బీ లైక్ అ గ్రేట్ స్టోరీ టెలర్, who's qualified, right? There's no certification, there's no license for the tourism industry. For professionals in the tourism industry, there is nothing. True. So that I think is lacking. That has to change. Okay. Because when that changes, automatically I think everything else should fall into place. Got it. And if someone, for example, the quality will be ensured. And I feel what you told is very right. అంటే మీరు అన్నారు కదా, ఒక స్కేల్లో క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడము కష్టం, సో పీపుల్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి అని అనుకుంటే ఐ ఫీల్ ఎక్కడెక్కడ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఫీల్ మోర్ అగ్రెసివ్. అంటే తొందరగా స్కేల్ చేసేయాలి, తొందరగా అదొక యూనికాన్ అయినా ఒక ఇండికాన్ అయినా స్టేటస్ని చేజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దే బికమ్ అగ్రెసివ్. క్వాంటిటీ స్కేల్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడే క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ వెన్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ అమావి, మీ మైండ్లో క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూనే ఉండాలి అనడం కోసము వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్, అంటే ఇంటర్నల్లీ డూ యూ హ్యావ్ లైక్ అ మెమో ఆర్ ఇంటర్నల్లీ యూ డూ గో త్రూ ఎవ్రీథింగ్, యూ మైక్రో మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్, ఆ క్వాలిటీ ఎలా స్టెబిలైజ్ చేయగలుగుతున్నారు? First of all, and you take hit on the cost, because cost would also go high when the moment ఒక quality maintain చేద్దాం అనుకుంటే. Definitely. అంటే not necessarily also, but cost from the point of view that when you're trying to scale and maintain the balance, ఏమైపోతుంది అంటే you can scale when there is less dependence on the founder. If the team has a lot of dependence on the founder, then it's difficult to scale. So right now I'm in a transitional phase where my team, who has been, majority of the team has been with me for a year or over a year now. So వాళ్ళకి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తున్నది. సో ఐ థింక్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్. Because post pandemic, building the right team also was a challenge for me. In the last 3 years I've had maybe I faced a lot of attrition, or I've had to let go of a lot of people. So those things also as an entrepreneur are very difficult to do. Having the hard conversations or taking a difficult decision of letting go someone, firing someone, because one, it impacts them, the person who's being fired. Second, it impacts you because it's a decision that you're taking as well. Third, it impacts the team. So ఇవన్నీ డిఫికల్ట్ డిసిషన్స్ అనమాట ఇన్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, విచ్ ఇస్ క్వాలిటీ అండ్ స్కేల్. యూ వాంట్ టు గ్రో, యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ క్వాలిటీ, కానీ ఆ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయాలంటే యూ నీడ్ అ క్వాలిటీ టీమ్, యూ నీడ్ quality skill sets, you need a growth mindset, avannu undale. Got it. So to drive that, first of all meeku undale a growth mindset and the commitment to quality, commitment to customer, and that has to be slowly imbibed by the team. So I'm in a transitional phase right now. So in terms of internally what do we do, one thing is very clear. Amavi is committed to customer delight and customer satisfaction. So if it is a call from a customer in the middle of the night, they're calling us not because they want to disturb us. They're calling us because there's something that they're going through and they need our help. Right? So if we have to do it, we have to do it. Got it. Like 2 days ago I was up till 5 a.m. because there was an unexpected issue with our guests who are in Turkey right now. It had to be solved. I had to solve it. Got it. My team is also reaching there. I think maybe not being available at 2 a.m. and solve something till 5 a.m. kind of commitment like me, but definitely commitment where you if it's 11-12 o'clock in the night and they're there, they will definitely resolve it. Perfect. Honestly, personally, when I was looking for, whenever మనం ఎస్పెషల్లీ డీల్ చేసేది ఒక ప్రివిలేజ్ సెగ్మెంట్ అనుకుంటే,
for example the package, for example caveman లో అయినా when I am trying to sell it to people like founders అయినా executives అయినా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పర్సనల్ బ్రాండింగ్ కావాలి అనుకుంటే obviously they would be in that segment only, వీడియో ప్రొడక్షన్ నెసెసిటీ ఉందనేసి. ద అప్రోచ్ ఐ డూ ఫర్ క్లయింట్స్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ దెన్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ చేయడంతో. అండ్ ఐ ఫీల్ Amavi in a way like 6 years back also when you started getting clients would have been a bit difficult, ఎందుకంటే ఒక కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అంటాం కదా, CAC, to acquire a customer. I feel it is very expensive if you go through digitally or also traditionally. సో మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ ఒక 3-4 clients, how did you get them? You can share that story, it would be good. మెల్లగా నేను కూడా అదే ఫాలో అయిపోతామని. షూర్. ఇనీషియల్ డేస్లో యాక్చువల్లీ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాకు మేము ఏం చేద్దాం అనుకున్నామంటే, అంటే సి వెన్ యూ స్టార్ట్ అ బిజినెస్ వన్ థాట్ ఇస్ హౌ డు యూ మేక్, అంటే ఎక్కువ పైసలు ఎట్లా సంపాదించుకోవాలనే థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో అది మాకేమనిపించిందంటే అట్ దట్ టైం కంపెనీస్కి వెళ్ళి, కంపెనీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ టీమ్ని తీసుకెళ్తారు బయటికి, లేకపోతే వాళ్ళ డీలర్స్ ఉంటారు, ఆ డీలర్స్కి ఇన్సెంటివ్ ట్రిప్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ మీన్ ఆ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ని క్యాప్చర్ చేస్తే మాకు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ బాగుంటుందని అనిపించింది. సో ఒక 2-3 కార్పొరేట్స్ని కలిసినాము, a couple of cement companies, ఇంకా these different kinds of companies ఎవరికైతే డీలర్స్ ఉండేనో మనం కలిసినాం అనమాట. సో కానీ అనిపించింది ఏంటంటే చాలా కాంపిటేటివ్ మార్కెట్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, అంటే పెద్ద కంపెనీస్. వాళ్ళతోని మేము ప్రైస్ దగ్గర కంపీట్ చేయాలంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని అండర్ కట్ చేస్తారు. అంటే మేము ఒక ప్యాకేజ్ ఒక ₹1,00,000 ఇచ్చినామంటే వాళ్ళు 99,000కి ఇస్తారు. సో ఆ 1,000 రూపీస్కి మేము కట్ చేయాలంటే మాకు లాస్ అవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కంపెనీ పేమెంట్స్ బాగుండవు. వాళ్ళు మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ మార్జిన్ని హోల్డ్ చేసి ఆ ట్రిప్ అయిపోయాక మీకు ఆ రిలీజ్ చేస్తామని అంటారు. సో మీరు ఎలా మీకు క్యాష్ ఫ్లో ఎలా నడుస్తుంది బిజినెస్లో? సో అది చాలా రిస్కీ అని అనిపించింది. సో ఇట్స్ దానికంటే మంచిది ఏంటంటే ఒక రీటైల్ కస్టమర్స్తోని డీల్ చేయడము బెటర్. అది ఇంకా ఏమంటారు, ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో, వాళ్ళతోని కాన్వర్జేషన్స్ ఇంకా మీనింగ్ఫుల్ ఉంటాయి అని అనిపించింది అనమాట. సో అండ్ దాంట్లో కూడా ఆపర్చునిటీ ఉండే, రైట్? నేను చెప్పినట్టు లైక్ మేక్ మై ట్రిప్ కానీ, యాత్ర కానీ, థామస్ కుక్ కానీ, SOTC కానీ, ఓ ఫ్రంట్ పేజ్ పెద్ద పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటుండే. ఆ సమ్మర్ జనవరి ఫిబ్రవరి రాగానే ఆ పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటుండే పేపర్లు, ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి. కానీ అక్కడ ఎవరితో మాట్లాడతారు వాళ్ళు? మేక్ మై ట్రిప్కి వెళ్ళినారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఎవరితో మాట్లాడుతుంది వాళ్ళకి తెలియదు, ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేయగలుగుతారా? ఎందుకంటే ట్రావెల్ అనేది ఈజ్ హాలిడే, ఎస్పెషలీ మీరు హార్డ్ ఎర్న్డ్ మనీ స్పెండ్ చేస్తున్నారు, కష్టపడి సంపాదించుకున్న పైసలు మీరు ఖర్చు పెడతారు. కానీ ఆ ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు మీకేమైనా ఇష్యూ అయిందనుకోండి, మీకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. అంటే మీరు లక్షల రూపాయలు మినిమం లక్షలలో స్పెండ్ చేస్తారు కదా, ఒక 5 days కానీ 6 days 10 days కానీ, రైట్? ఇవాళ రేపు ఫ్లైట్స్ ఇంటర్నేషనల్ వెళ్ళాలంటే డెఫినెట్గా, రైట్? సో పీపుల్ వుడ్ రాదర్ స్పీక్ టు సంబడీ దే ట్రస్ట్ దాన్ అ కంపెనీ విచ్ హ్యాస్ some kind of a trust or perceived trust value. So that's how we built our business. We got our first customers through the people that we had known for years. And when we started telling people that, hey, we are doing this, we started this business, they immediately supported us. నేను ఒక నెట్వర్కింగ్ ఆర్గనైజేషన్లో మెంబర్ అయినా, అక్కడి నుంచి బిజినెస్ వచ్చింది.
I was a very social person, so I still am. Kani because 7 years of marriage, kid tarvata koncham social life taggipotadi, but I generally a very social person anamata. So I love meeting people. I love having meaningful conversation. So through those conversations you build relationships. So now I have a relationship with Anirudh, right? And we have been interacting for the last 3-4 months, right? So my intention of meeting people or having conversation, our intention is not వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ తీసుకోవాలనేది కాదు. ఇట్స్ టు బిల్డ్ అ రిలేషన్షిప్. ఆ రిలేషన్షిప్ యాజ్ అ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దట్ రిలేషన్షిప్ మీకు బిజినెస్ వస్తే గ్రేట్. సో ఐ థింక్ ఐ బీన్ చాలా లక్కీ అండ్ ఫార్చునేట్ దట్ పీపుల్ ట్రస్టెడ్ మీ and people trusted Amavi that Amavi will do a good job, and we delivered. So once you deliver, automatically the word spreads and people will have more confidence in you. Kani I think ఒకటి ఏంటంటే my learning in this whole journey is building capacity is very 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 important. సో చాలాసార్లు నాకు ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ కెపాసిటీ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆల్సో డెలివర్, నాట్ ఫ్రమ్ అ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బట్ నాట్ డెలివర్ వాట్ ఐ ప్రామిస్డ్. అట్లా కాదు, కానీ మేము ఏమైనా ప్రామిస్ చేసినా వాటి డెలివర్ చేస్తాం 100%. కానీ నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు కేటర్ టు అ న్యూ రిక్వెస్ట్. సో అక్కడ ఐ థింక్ ల్యాక్ ఆఫ్ బ్యాండ్విడ్త్ వల్ల, ల్యాక్ ఆఫ్ సఫిషియంట్ కెపాసిటీ వల్ల I've lost out on a lot of business also. So I feel that that's one learning for me. So processes ఉండడము, కెపాసిటీ ఉండడము చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒక బిజినెస్ మీరు ఆబ్వియస్ ఇన్ ద 6 years ఆఫ్ టైమ్ ఒక బిజినెస్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు వేర్ డూ యూ థింక్ ఒక ఫౌండర్కి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చేది? అది చాలా సబ్జెక్టివ్ అనిరుద్. మనము అది స్పెసిఫిక్గా అనేది చెప్పలేము, ఎందుకంటే వేరే వేరే బిజినెసెస్కి వేరే వేరే ఛాలెంజెస్ ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ అ D2C బిజినెస్ అంటే మీకు వాట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మోస్ట్ ఇస్ మార్కెటింగ్ అండ్ లీడ్ జనరేషన్, బికాజ్ మీకు స్టాక్ ఉన్నది, ఆ స్టాక్ని మీరు అమ్మేసేయాలన్నమాట. లేకపోతే ఇట్స్ లైక్ షెల్ఫ్ లైఫ్ అండ్ మోర్ కాస్ట్ ఫర్ యూ కదా. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్. రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ అంటే యూ నీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేయలేరు. Right. So it depends on the kind of business and the challenges it faces. And we will go to the aspect where ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ది లైక్ రైట్ నౌ Amavi in 2025 is a certain way it is, and Amavi in 2030 or in the future would be very more different. If you have to describe మీరు ఒక ఫ్యూచర్ ప్లాన్ రాసేటప్పుడు, like how ahead do you think, and how is Amavi looking in the future? Like what are your projects that you find it very interesting or else team would be fascinated to work towards in the coming years? I think technology is somewhere we have to start. I mean, we have started, we use technology every day, of course, and in a more integrated structured manner. మాకు ఇంటర్నలీ ఫర్ అవర్ ప్రాసెసెస్, ట్రాకింగ్ వర్క్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ టీమ్ మెంబర్స్ టు స్టార్ట్ విత్. ఈవెన్చువలీ ఐ థింక్ కస్టమర్స్కి ఒక యాప్ ఉండడము వేర్ ఇన్ దే ఆస్క్ ద యాప్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ద యాప్ గివ్స్ దెమ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ based on all the experiences of Amavi that has been built into that learning model. So that I think is the future. That's where I would see. And for people to discover trips on the Amavi platform of their specific interest. Got it. If you're a history buff, meeku history lo interest unnadi and you want to go to Europe, the app should be able to give you a history themed itinerary in Europe and tell you which are the best places to go. Got it. Without human intervention. The validation will come with the human intervention that hey, this is what it is. So when it comes to payment or any kind of double checking you need to do. The reason why ఇవాళ రేపు మీకు ఎనీ ట్రావెల్
వెబ్సైట్ మీద ఆర్ ఓటీఏ ఆన్లైన్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్ అంటారు కదా, మీట్ మై ట్రిప్ కానీ యాత్ర కానీ, దే హ్యావ్ ఫ్లైట్ టికెట్స్ కాకుండా వాళ్ళ దగ్గర ప్యాకేజెస్ కూడా ఉంటాయి. కానీ ఎంతమంది ఆ ప్యాకేజ్ చూసి బుక్ నౌ అని క్లిక్ చేసి పేమెంట్ చేస్తారు? ఎవరు చేయరు. ఎందుకు? దే స్టిల్ వాంట్ టు టాక్ టు సంబడి, ఎవరితో నన్ను మాట్లాడి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వేగ్గా ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ యువర్ ఇంక్లూజన్స్? 3, 4 స్టార్ 5 స్టార్ అకామిడేషన్. ఏం అకామిడేషన్? ఎక్కడ? ఆ రూమ్ ఏంటి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అక్కడ. ఐటినరీ ఉంటుంది. ఆ రోజు ఐటినరీ ఏ టైంకి స్టార్ట్ అవుతుంది? ఓకే, చూడడానికి బాగున్నది పేపర్లో, కానీ ఏ టైంకి స్టార్ట్ అవుతున్నది ఐటినరీ? 5 o'clock. నేను 5 o'clock లేవగలుగుతున్నా? లేవాలని ఉన్నదా నాకు? ఓకే, సో ఇవన్నీ క్లాసిక్ examples of lack of sufficient information. Got it. And when the lack of sufficient information exists, do you feel creating awareness around that? Endukanante, as I told you, in 3 friends going on a trip ana ventane Goa on mind lo ochindi, because there's enough content around Goa. Movies చేస్తారు, memes అవుతాయి, అలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. Do you think there is a lack of awareness still about travel? అంటే ట్రావెల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వీడియోస్ పెడుతూ ఉంటారు, బట్ డూ యూ థింక్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ అ లాట్ ఆఫ్ హిడెన్ డెస్టినేషన్స్ దట్ కెన్ పాసిబిలీ బీ టోల్డ్ అవుట్ టు ద పబ్లిక్, అండ్ దట్ ఈస్ అ గ్యాప్? డెఫినెట్లీ. కానీ ఐ థింక్ దోస్ డెస్టినేషన్స్ షుడ్ నాట్, దే ఆర్ హిడెన్ for a reason. People should discover it on their own. Got it. You know, and if somebody comes to Amavi to plan a trip, they will discover those destinations. Okay. It's more like a secret land. You get to see what you want to go. Yeah, because I think ఏమైపోతుందంటే when you start talking about it to too many people, సో ఎన్ని జాగాలు ఉన్నాయి దట్ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్, సో ప్రిస్టీన్, కానీ టూరిస్ట్ ఆ వర్డ్ స్ప్రెడ్ కాగానే ఇట్స్ బికమ్ సచ్ అ టూరిస్ట్ ట్రాప్, టూ మెనీ పీపుల్. ఇప్పుడు క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. బాలీలో దేర్ ఇస్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ గేట్స్ టు హెవెన్, గేట్వే టు హెవెన్, పూరా లెంపుయాంగ్ అని. ఒక యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్, ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా చూసి ఉంటారు మీరు. స్టెప్స్ ఉంటాయి, ఒక టెంపుల్ లాగా ఉంటుంది, చూసినారా? మీరు బాలి వెళ్తే అక్కడ వెళ్దామని అనుకుంటారా? 100% రైట్. కానీ అక్కడ వెళ్ళాలంటే దట్ ఈస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ బాలి. ఓకే, మీకు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి దేర్ ఇస్ అ ప్లేస్ కాల్డ్ ఉబూద్. ఉబూద్ ఇస్ ఒక 1.5 hours ఫ్రమ్ ద ఎయిర్పోర్ట్. మీరు ఉబూద్లో ఉండి అక్కడ వెళ్ళాలంటే మీరు మార్నింగ్ 4 o'clock బయలుదేరాలి. ఎందుకంటే 2.5 hours ట్రావెల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకు 4 o'clock అంటే అక్కడ మీరు 2.5 hours తర్వాత 6:30కి రీచ్ అవుతారా? 6:30కి రీచ్ అయినాక మీరు ఒక టోకెన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ క్యూ ఉంటుంది. అక్కడ క్యూ ఉంటుంది. ఎందుకు క్యూ ఉంటుంది? ఎవరైతే వస్తారో ఆడికి ఫోటో తీసుకొని క్యూ అది ఇస్తారనమాట, కూపన్. సో మీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక 10 minutes కూడా కాదు, హార్డ్లీ ఒక 3-4 minutes ఉంటుంది. మీరంతా డ్రెస్ గిస్ తీసుకొని అంతా మొత్తం రెడీగా ఉండాలి. సో ఆ క్యూలో నించోనికి ఒక గంటన్నర సేపు, మళ్ళీ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్. ఎవరు చేస్తారు అది? నేనైతే నేను ఎవరిని అడ్వైజ్ కూడా చేయాలని అంటే, అన్లెస్ యూ ఆర్ అ పర్సన్ హూ స్పెసిఫిక్ అబౌట్ క్యాప్చరింగ్ మూమెంట్స్. మీరు చాలా ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఫర్ యూ దోస్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మెమరీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అంతా డీప్లీ ప్యాషనెట్ ఉన్నారంటే చేయొచ్చు. కానీ మీరు హాలిడే మీద ఉన్నప్పుడు ఐ డోంట్ రికమెండ్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అట్లా యూనో హైదరాబాదీలు అంటారు కదా, కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎట్లుంటాయంటే ఊపర్సే షేర్వాని నీచేసే పరేషాని ఉంటుంది అనమాట. దిస్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దాట్. అట్లా. ఓకే, అండ్ ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ చాలా ప్లేసెస్ అట్లుంటాయి. ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్సెస్ రియాలిటీ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వెరీ మచ్ అట్లా ఉంటుంది. అండ్ ఇవాళ రేపు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా అదే అవుతున్నది. ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్లో ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ద రియాలిటీ సంథింగ్ ఎల్స్ అని మీమ్స్ కూడా అవుతున్నాయి చాలా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఒక ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అడ్వెంచర్ ఉంటుంది కదా, లైక్ గోయింగ్ దేర్. ఆబ్వియస్గా కొంచెం ప్లాన్ అవుట్ చేసుకొని డిస్కవరింగ్, టాకింగ్ టు ద లోకల్స్, ఆ కల్చర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ వాళ్ళని అడిగి అక్కడ తిరగడంలో ఉన్న మజా, it's not always comes out when you have everything just looked at on Instagram and then following it. Correct. And my last question would be, in this span, obviously ఎన్నో
క్వశ్చన్స్ మీకు వచ్చి ఉంటాయి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ దెర్ వుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేర్ యూ ఫెల్ దట్ అరే ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేద్దాము అనేసి. వాజ్ దేర్ ఎనీ business mentor or else was there any book or anything that you always go back to for that kind of a solution? Oh yeah, so I think somebody I really look up to and I call, and I've told him also, is my mentor. There are two people actually. In my early days of my career was my the founder of Worldview, my first boss. I had multiple people who were bosses, but this gentleman by the name Samprit Reddy, he's the founder of Worldview, and the founding team of Worldview. There was his co-founder Himank and Aditya Soma, who later all became a partner in the company. So these guys, I think they shaped my professional journey, and I'm very grateful for that. Samprit is somebody I really look up to, and this thing about being calm, I think I've learned from him, and later on in my life, for the last couple of years, I've been blessed to have another gentleman by the name Mr. Karthik Pulsani, who's the founder of Eclat Health Solutions, a US based company, and I've had a lot of conversations with him. So we basically manage his family's travel. Okay. So he, through that process, we also like discuss different, every now and then I keep having conversations. So I really look up to him. Like, he is somebody who has really scaled his business. So they have offices in Virginia, 2-3 offices in US. They just opened an office in Mumbai. Nice. He's from Telangana. Like, he opened an office in Karimnagar. They have an office in Manila in the Philippines. So I mean, scaling the business from where I am, where I want to be, I think that's very aspirational to be where Karthik is. So I think these two people have really inspired me in my life. But a person who I've not met, I've always looked up to and sort of felt that that's the kind of business I would want to build, is Steve Jobs. Classic, right? Yeah. But I think however emantaru stereotypical it might seem to say Steve Jobs, I really believed that he really thought differently. Like, the Apple tagline is think different kada. I think he's somebody who definitely had that ability to think differently, and that's why it's been almost 17 years, 18 years since he passed away. 16-17 years, something like that. See where Apple is, despite him not being there. That's the business I want to build. Even if I'm not there, it should grow. And it created a golden standard where it depends on the founder's vision emuntado, then it translates chala baga chesar as a company. Exactly. Thanks Ashwath, thanks for doing this. And I feel దాన్ని ఏమంటారు, దిస్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ పాడ్కాస్ట్ నా పర్సనల్ టేక్ అవే ఏముండనంటే, యూజువల్లీ వెన్ డూయింగ్ బిజినెస్, రైట్, ఐ మీన్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ అ పాడ్కాస్ట్, నోయింగ్ యూ, మీటింగ్ యూ యాజ్ అ పర్సన్, వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్ వాజ్ యూజువల్లీ వెన్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ కమ్స్, దాన్ని ఏమంటారు, మనం ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ సైడ్ ఉండాలా, వాల్యూ సైడ్ ఉండాలా, ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ టేక్ ఫర్ అ స్మాలర్ కాస్ట్ కటింగ్ అనిపించాలన్నప్పుడు ఐ ఆల్వేస్ చూస్ ఫర్ వాల్యూ. అండ్ మీటింగ్ పీపుల్ లైక్ యూ, ఐ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ టేకింగ్ దట్ డెసిజన్ ఈజ్ రైట్ అని. ఎందుకనంటే ఎట్ టైమ్స్ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్, నేను చేసేది రైటా రాంగా, ఐమ్ ఐ బీయింగ్ టూ ఆప్టిమిస్టిక్ ఆర్ చాలా సినిమాటిక్, ఆర్ ఎల్స్ ఈ పాడ్కాస్ట్లో చూస్తుండేదే నేర్చుకుంటున్న ఇదే బిజినెస్ అనుకున్నప్పుడల్లా, అండ్ ఐ మీట్ అ పర్సన్ లైక్ యూ, ఐ ఫీల్ నో, యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి డన్. కస్టమర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్, అండ్ వాళ్ళకి మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దే విల్ సాల్వ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్. ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ రెవెన్యూ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ గ్రోత్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. Founders understand that, Anirudh. The team needs to understand it. Yeah. And if the team understands it, then you'll be a very, very successful company. Yeah. And how can we make the team understand it much better? Learning interventions, constantly reminding them. It's not just telling them and thinking that వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది, నేను చెప్పేసిన కదా అర్థమైపోయింది కాదు.
కాన్స్టెంట్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉండాలి, Got it. వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండాలి, Hmm. వాళ్ళకి సిచ్యువేషన్స్లో రిమైండ్ చేస్తూ ఉండాలి. Hmm. Only then, the team will understand that. Got it. And And yeah, I think, to sum it up, there's always going to be uncertainty, when it comes to any business in life in general. yeah. You should have faith, Yeah. and you should have, you should build a good support system, whether it's like through your family or your friends or whatever. And remind yourself how far you've come. True. In situations of doubt, in situations of this thing, I mean, that's helped me. Hmm. I don't know if it'll be the same for others. Kani, I just wanted to share, what has helped me in these situations. And I want to ask, like, one last question is, right now, are you hiring anyone? I am. Okay. Yes, I would. I'm looking for a really good salesperson. Okay. And what kind of traits they should have? Because I feel you would make a very cool boss. So, and if someone gets hired looking at the podcast, it would be నాకు కూడా మంచి satisfaction. First and foremost, passion for travel. Passion for discovering destinations, learning about destinations, having knowledge of destinations. These are the most important things. And interpersonal communication undale. Sales ante, it's that having that interpersonal communication and the ability to push the customer to, close the deal. It might take a day, it might take 2 days. And a persistent, sustainable follow-up with our customers is what is required. Got it. Done. And I feel, hope someone looks at this and sends an email to Amavi and we can get someone on board. And thanks a lot for doing this, Ashwath. Yeah. Thank you, Anirudh. It's been a pleasure, and I think even with you, we've done a couple of shoots here for Amavi at Caveman. I think you're doing a great job. So kudos to you and your team, and wish you also a lot of growth, and hope you achieve your podcast dreams. Yeah. Thank you.